Good morning, all students. Let's begin our lesson. The topic of our lecture is the method of undetermined coefficient. Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы анықталмаған коэффициенттер әдісі. The objective of the lesson, the concepts of how to use the method of undetermined coefficients when solving problems, and teach how to explain their solution in English be formulated. Plan of lecture. Firstly, undetermined coefficients when the function f of x is a polynomial. Secondly, undetermined coefficients when the function f of x is an exponential. Third, undetermined coefficients when the function f of x is equal to exponential function times polynomial. Дәріс сабағының мақсаты есептер шығарғанда анықталмаған коэффициенттер әдісін қолдану дағдыларын және оларды шешу жолдарын ағылшын тілінде түсіндіре білу дағдыларын қалыптастыру. Дәріс сабағының жоспары: fx функциясы көпмүше болған жағдайдағы анықталмаған коэффициенттер әдісі. Екінші, fx функциясы экспоненциал болған жағдайдағы анықталмаған коэффициенттер әдісі. Үшінші, fx функциясы экспоненциал функция мен көпмүшеліктің көбейтіндісі түрінде болған жағдайдағы анықталмаған коэффициенттер әдісі. You can use the following reference and the electronic resources to find the additional material on the topic of our lecture. Сіздер келесі түрдегі әдебиеттерді және электрондық ресурстарды дәріс сабағынан қосымша мәліметтер алу үшін қолдана аласыздар. According to the lecture plan, we will consider the first topic, undetermined coefficients when the function f of x is a polynomial. Let's consider the differential equation with constant coefficients in the form 12.1, where g of x is a polynomial, when by the formula 11.3, we can write the general solution of the equation 12.1 in the following form, where y sub p is a particular solution of the equation 12.1, and y sub 1 and y sub 2 is a fundamental set of the solutions complementary equation 12.2. In the last lecture 10, we showed how to find the fundamental set of solutions to the complementary equation 12.2. In this lecture, we will show that how to find the particular solution of the given equation 12.1. The procedure that we will is called the method of undetermined coefficients. Let's consider the first example. We must find the general solution of the equation 12.3. Solution. Let's firstly we consider the complementary equation in the form 12.3 prime. This equation has the following characteristic equation. Discriminant is equal to 4. It's a positive number. Then we have different real roots. 0, -1 and -3. Then we can write the following fundamental set of solutions of characteristic equation. Then we can write the general solution of the given equation in the form 12.4 prime. Since the given function f of x is equal to 3 times x, we look for the particular solution of the given equation in the form. Next, we find the firstly derivative and the secondly derivative and substitute into the given equation 12.1. Then we obtain the following equation. Next, we setting coefficients of like equal, then we have the following equation. We solve this system of algebraic equation with respect to a, b. We find the undetermined coefficients a and b. Next, we substitute this value into the particular solution of the given equation. Then we find the particular solution equation 12.1 in the form 12.4 second prime. Next, we using the general solution of the complementary equation in the form 12.4 prime and the particular solution of the non-homogeneous given equation 12.1 in the form 12.4 second prime. We can write the general solution of the given equation in the form 12.4. Hence, for a differential equation of the type 12.1, where given function f of x is equal to g of x is a polynomial of degree n, our request for the polynomial q of x will also be a polynomial of degree n. Дәріс жоспары бойынша біз бірінші тақырыпты
яғни fx функциясы көп мүше болған жағдайдағы анықталмаған коэффициенттер әдісін қарастырамыз. Алдымен тұрақты коэффициентті екінші ретті бір тектес емес 12/1 түріндегі дифференциалдық теңдеуді қарастыралық. Мұндағы gx көп мүшелі. 11-3 формула бойынша 12/1 теңдеудің жалпы шешімін біз мына түрде жазаламыз. Мұндағы yp 11/1 теңдеуінің дербес шешімі, ал y1, y2 шамалары сәйкес 12/2 түріндегі бір тектес дифференциалдық теңдеудің фундаменталдық шешімдер жиынтығы. 10-шы дәрісте y1, y2 шешімдер жиынтығын табу жолын қарастырдық. Енді бұл дәрісте y1 дербес шешімін қалай табуға болатындығына тоқталамыз. Мұнда біз анықталмаған коэффициенттер әдісі деп аталатын әдісті қолданамыз. Енді осы әдісті мысалдармен түсіндіріп көрелік. Бірінші мысалды қарастыралық. 12/3 теңдеуінің жалпы шешімін табу керек. Алдымен бұл берілген теңдеуге сәйкесінше бір тектес 12/3 түріндегі теңдеуді қарастырамыз. Бұл теңдеудің характеристикалық теңдеу мына түрде анықталады. Әрі қарай дискриминантын тауып, біздер оның 4-ке тең болатынын және оң сан екендігін анықтаймыз. Олай болса, дискриминант оң сан болғандықтан, бұл характеристикалық теңдеудің әртүрлі екі нақты түбірі болады және олардың -1-ге және -3-ге тең болатындығын аламыз. Енді мына түрдегі функциялар берілген характеристикалық теңдеудің шешімдерінің фундаменталдық жүйесін құрайтындығын өткен дәрісте айтып өткен болатынбыз. Олай болса, біздер 12/4 түрінде сәйкес бір тектес 12/3 теңдеуінің жалпы шешімін жазаламыз. Енді берілген функциямыз сәйкесінше бізде 3x-ке тең. Олай болса, берілген бір тектес емес теңдеудің дербес шешімін біз мына түрде іздейміз. Бұл шешімнің бірінші және екінші ретті туындыларын анықтап, 12/1 теңдеуге қойып, біз мына түрдегі теңдеуді аламыз. Оны ықшамдап келесі мына түрде жазалық. Әрі қарай сәйкес коэффициенттерін x-тің дәрежелері бойынша теңестірсек, біз мына түрдегі алгебралық теңдеулер жүйесін аламыз. Бұл теңдеулер жүйесін шешіп, біздер анықталмаған коэффициент a, v мәндерін анықтаймыз. Табылған a, v мәндерін сәйкесінше дербес шешімдегі a, v мәндерінің орнына қойып, біз 12/4 түріндегі берілген бір тексіз теңдеудің дербес шешімін анықтаймыз. Енді берілген теңдеудің жалпы шешімін жазу үшін біздер сәйкесінше бір тектес теңдеудің 12/4 түріндегі жалпы шешімін, берілген теңдеудің 12/4 түріндегі дербес шешімін қолданып, 12/4 түрінде анықтаймыз. Демек, 12/1 түріндегі дифференциалдық теңдеудің оң жағы fx функциясы gx түріндегі n-ші дәрежелі көп мүшелік болса, онда дербес шешімдегі белгісіз qx көп мүшелігі де n-ші дәрежелі көп мүшелік болады. Let's consider the second part of our lecture, undeterminate coefficients when the function f of x is an exponential. Let's consider the differential equation with constant coefficients in the form 12.5, where k is non-zero constant and alpha is constant. Let's consider second example. Find the general solution of the given non-homogeneous differential equation 12.6. To solve this equation, we firstly consider the complementary equation 12.6 prime. To solve this complementary equation, we firstly consider the characteristic equation. Find discriminant. We see this discriminant is positive number, then characteristic equation has different roots. There are 4 and 3. Next, this solution set is fundamental set of characteristic equations. Next, we can write the general solution in the form 12.7 prime. So we see that the polynomial g of x is constant, it's equal to 5, and alpha equal to 4, and it's coincident with the characteristic roots r sub 1. We look for solutions of the equation 12.6 in the form. Next, we find the firstly derivative and the secondly derivative. Next, we substitute into the given equation 12.5. Next, we obtain the following equation. Simplifying, we obtain the next equation. To solve this equation, we find the undeterminate coefficients a. Then we substitute this value to the
particular solution, then we find the particular solution in the form. Next, we using the general solution and the particular solution. We can write the general solution of this given equation in the form 12.7. Енді дәрісіміздің екінші бөлігіне тоқталайық. fx функциясы экспоненциалдық функция болған жағдайдағы анықталмаған коэффициенттер әдісіне тоқталайық. Тұрақты коэффициентті екінші ретті біртексіз 12/5 түріндегі дифференциалдық теңдеуді қарастыралық. Мұндағы альфа тұрақты сан, k 0-ден өзгеше тұрақты. Екінші мысалды қарастыралық. 12/6 түрінде берілген теңдеудің жалпы шешімін табу керек. Бұл теңдеуді шешу үшін алдымен біздер 12/6 түріндегі біртектес теңдеуді қарастырамыз. Әрі қарай біртектес теңдеудің характеристикалық теңдеуін жазып, сәйкесінше дискриминантты есептейміз. Көріп отырғанымыздай дискриминант оң сан. Олай болса, характеристикалық теңдеудің әртүрлі екі нақты түбірі болады. Олар 4-ке және 3-ке тең болатындығын көреміз. Ал келесі түрдегі шешімдер жиыны берілген характеристикалық теңдеудің шешімдерінің фундаменталдық жиынтығын құрайды. Олай болса, біз сәйкесінше біртексіз 12/6 теңдеуінің жалпы шешімін 12/7 түрінде жазаламыз. Енді берілген теңдеудің оң жағындағы функцияны қарастыралық. Салыстырып қарасақ, сәйкесінше gx көп мүшелігінің 5-ке тең, яғни тұрақты екендігін аламыз. Ал альфа саны 4-ке тең, ол бізде характеристикалық теңдеу түбірінің біреуімен беттесетінін көреміз. Олай болса, берілген теңдеудің дербес шешімін мына түрде іздейміз екен. Бұл дербес шешімнің бірінші ретті, екінші ретті туындыларын анықтаймыз. Сәйкесінше y-п 12/5 теңдеуінің дербес шешімі болғандығынан бұл мәндерді 12/5 теңдеуге қойып, біз мына түрдегі теңдікті аламыз. Әрі қарай жақшаларды ашып ықшамдап, ұқсас мүшелерін біріктіріп, екі жағын экспоненциал функцияға қысқартып, нәтижесінде мына түрдегі теңдеуді аламыз. Бұл теңдеуді ықшамдап, сәйкесінше белгісіз коэффициент а шамасын анықтаймыз. Табылған а шамасын дербес шешімдегі а шамасының орнына қойып, біздер мына түрде 12/7 түріндегі дербес шешімді анықтаймыз. Олай болса, берілген теңдеудің жалпы шешімін жазу үшін 12/7 түріндегі біртектес теңдеудің жалпы шешімін, 12/7 түріндегі берілген теңдеудің дербес шешімін қолданып, 12/7 түрінде берілген теңдеудің жалпы шешімін жазамыз. The preceding examples illustrate the following factor concerning of the form of a particular solution of the constant coefficient equation 12.5. The firstly, if alpha isn't a root of the characteristic equation 12.8, then we can write the particular solution in the form where a is a constant. The part B, if alpha is a root of the characteristic equation 12.8, then alpha is equal to r sub 1, but alpha doesn't equal to r sub 2. Then we will look for a particular solution of the following form, where a is a constant. Part C, if alpha is a repeated root of the characteristic equation 12.8, then alpha is equal to r sub 1 and r sub 2. Then we will look for a particular solution of the following form, where a is a constant. Енді алдыңғы мысалдар арқылы тұрақты коэффициентті 12/5 теңдеудің дербес шешіміне қатысты келесі тұжырымдарды жасауға болады. А жағдайында, егер альфа характеристикалық 12/8 теңдеуінің түбірлері болмаса, онда дербес шешімді мына түрде іздейміз. Мұндағы а тұрақты. Бұл жағдайы, егер альфа характеристикалық теңдеудің 12/8 түріндегі түбірі болса, яғни альфа r1 түбіріне тең, бірақ r2 түбіріне тең емес болса, онда дербес шешімді мына түрде іздейміз. Мұндағы а тұрақты шама. С жағдайы, егер альфа характеристикалық 12/8 теңдеуінің түбірлері болса, яғни альфа шамасы r1-ге тең, r2-ге тең болса, онда дербес шешімді мына түрде іздейміз. Мұндағы а белгісіз тұрақты сан. Let's consider the third part of our lecture, undeterminate coefficients when the function f of x is equal to exponential function times polynomial. Let's consider the constant coefficients equation in the form 12.9, where alpha is a constant and g of x is a polynomial. We can from the preceding theory illustrate the following factor concerning particular solution of a constant coefficient equation of the form 12.9. Part A, if alpha isn't root of the characteristic equation 12.8,
when we will look at a particular solution of the form where a is a constant and q is a polynomial with indeterminate coefficients of the same degree as g. Let b, if alpha is roots of the characteristic equation 12.8, then alpha is equal to r sub 1 but alpha doesn't equal to r sub 2. Then we will look for a particular solution of the form where a is a constant and q is a polynomial with indeterminate coefficients of the same degree as g. Let c, if alpha is the repeated roots of the characteristic equation 12.8, alpha is equal to r sub 1 and r sub 2. Then we will look for a particular solution of the form where a is a constant and q is a polynomial with indeterminate coefficients of the same degree as g. Endi dersimizдің 3-ші bölügi fx funksiyasi eksponенциал funksiyaмен көпмүшеліктің көбейтіндісі болған жағдайдағы анықталмаған коэффициенттер әдісіне тоқталайық. Тұрақты коэффициентті 12-де 9 түріндегі дифференциалдық теңдеуді қарастыралық. Мұндағы альфа тұрақты сан, g көпмүшелік. Алдыңғы бөлікте қарастырылған теория бойынша 12-де 9-шы түрдегі тұрақты коэффициентті теңдеудің дербес шешіміне қатысты келесі тұжырымдарды келтірелік. А жағдайы: егер альфа шамасы характеристикалық 12-де 8 теңдеуінің түбірлері болмаса, онда дербес шешімді мына түрде іздейміз. Мұндағы а саны тұрақты сан, ал коэффициенттері анықталмаған qx көпмүшесі дәрежесі gx көпмүшесінің дәрежесімен бірдей. Бұл жағдайы: егер альфа характеристикалық 12-де 8 теңдеуінің түбірі болса, яғни альфа шамасы r1 түбірімен тең, r2 түбірімен тең емес болса, онда дербес шешімді мына түрде іздейміз. Мұндағы а тұрақты сан, ал коэффициенттері анықталмаған q көпмүшесінің дәрежесі g көпмүшесінің дәрежесімен бірдей. С жағдайы: егер альфа характеристикалық 12-де 8 теңдеуінің түбірлері болса, яғни екі түбіріне де тең болса, онда дербес шешімді мына түрде іздейміз. Мұндағы а тұрақты сан, ал коэффициенттері анықталмаған q көпмүшесінің дәрежесі g көпмүшесінің дәрежесімен бірдей болады. Let's consider the example. Find a particular solution of the given equation 12.10. To solve this equation, we firstly consider the complementary equation and the characteristic equation. We calculate the discriminant. We see the discriminant is positive number. Then characteristic equation have different roots. There are 3 and 1. Next, we compare the given function of this function. We see alpha is equal to 3 and it coincides with the first characteristic roots. We look for solution of the equation 12.10 in the 12.11. We find the first derivative and the second derivative. Next, we know that y sub p is a particular solution of the equation 12.10. We then substitute into the given equation this value. Then we obtain the following equation. Next, simplify, remove the parentheses, cancel both sides by exponential function. We obtain the following equation. Next, we compare coefficients of like powers of x on the two sides and of the last equality. Then we obtain the system of algebraic equations with respect to a, b, c in the form 12.12. Next, to solve this system of algebraic equations 12.12, we find the indeterminate coefficients a, b, c. Next, we substitute to the particular solution 12.11 and we find the particular solution of given equation. Енді мысал қарастыралық. Бізге 12-де 10 түріндегі берілген теңдеудің дербес шешімін анықтау керек. Ол үшін біз сәйкесінше бұл теңдеудің бір тектес теңдеуін қарастырып, оның характеристикалық теңдеуін жазып, дискриминантын есептеп, дискриминанттың оң сан екендігін аламыз. Олай болса, бұл характеристикалық теңдеудің әртүрлі нақты екі шешімі бар. Ол 3-ге және 1-ге тең екендігін аламыз. Берілген теңдеудің оң жағындағы функцияны салыстыратын болсақ, біз альфа шамасының 3-ге тең екенін, яғни бірінші характеристикалық түбірмен беттесетіндігін көреміз. Олай болса, берілген теңдеудің дербес шешімін 12-де 11 түрінде іздейміз. Y дербес шешімі 12-де 10 теңдеуінің шешімі болғандықтан, біз сәйкесінше
12-11 түріндегі дербес шешімнен бірінші ретті, екінші ретті туындыларын тауып, 12-10 теңдеуіне қойып, біздер мына түрдегі теңдеуді аламыз. Бұл теңдеуде әрі қарай жақшаларды ашып, екі жағын экспоненциал функцияға қысқартып, ұқсас мүшелерін топтап, нәтижесінде мына түрдегі теңдеуді аламыз. Әрі қарай x-тің дәрежелері бойынша коэффициенттерін теңестіру арқылы біз 12-12 түріндегі алгебралық теңдеулер жүйесін аламыз. Бұл алгебралық теңдеулер жүйесін шешіп, біз белгісіз коэффициенттер А, В, С мәндерін анықтаймыз. Табылған А, В, С мәндерін 12-11 түріндегі дербес шешімге қойып, берілген 12-10 теңдеуінің біз мына түрдегі дербес шешімін анықтаймыз. Now let's look the following case question. Write down the answer the following question on your notebook. The lesson is over. You may be free. Goodbye.